Benvenuti a tutti a questo incontro di scrittori in città. Io sono Chiara Codecà e sono veramente contenta di essere qui stasera con il nostro ospite Kawai Strong Washburn. Welcome. Thank you. Thank you so much for inviting me to take part in this festival. Ha detto grazie per avermi invitato a partecipare a questo festival, cosa che mi dà l'opportunità di anticiparvi che sarò presentatore e anche traduttore della chiacchierata di oggi. Quindi mi sentirete parlare fin troppo, ma cercherò di lasciare il più spazio possibile al nostro ospite, perché ha veramente tante cose da raccontare sul libro meraviglioso. Kawai, I was just saying in Italian that I'll be speaking a lot, and I'm sorry for that, because I'll be both interpreter and presenter. But I want our audience to be able to hear from you and to talk directly with you and ask you all the questions they might have on this fantastic book that we have here in Italian. Avrete l'opportunità, se volete, se siete interessati, se siete curiosi, se conoscete questo libro, di fargli tutte le domande che volete, scrivendole su YouTube, il canale YouTube del festival, da cui magari ci state guardando, o il canale, la pagina Facebook del festival. Riferirò io in inglese alle vostre domande su questo libro meraviglioso, Squali al tempo dei salvatori. Sharks at the time of saviors? Is that right? Yeah, that's correct. Okay, there is so much I'd like to ask you, but there is so much to say about this book, and there is so much that this book tells. I don't even know where to start. It's such a layered story. There is so much to tackle, but the point is not to spoil too much for those who haven't read it yet. C'è un sacco da dire su questo libro, bisogna cercare di farlo senza rovinare il divertimento, rovinare l'esperienza, perché è un'esperienza davvero totalizzante, ci si cade dentro come in un pozzo in questa storia e non voglio rovinarla per chi non l'ha ancora letto, quindi cercherò di trovare un equilibrio. E quindi così inizio con la prima domanda per Kawai e parto proprio dalle basi per chi ancora non lo conosce. Cos'è questo libro e di che cosa parla? So let's start with a very simple and open question. So, because I don't want to spoil and to say too much, we'll be tackling this book a bit by bit. And we'll start with a very simple question. What's the story? And what do you tell in this book? What's it about? I think the simplest way to describe it is the story of a family that spans 20 years following their experience of what they perceive as a miracle. And it's a story of that miracle and what it means about how the family changes over time in response to it. And it's about Hawaii and the United States and how those two worlds can collide in different ways. Allora, ho detto che cos'è questo libro, di che parla. Il modo più semplice per descriverlo è forse dire che è la storia di una famiglia, è la storia di una famiglia nell'arco di circa 20 anni della loro vita, dal momento in cui sono testimoni di quello che loro leggono come un miracolo, interpretano come un miracolo. È anche la storia di come questo miracolo li cambia nel tempo e come loro cambiano ed evolvono a loro volta nel tempo. Ed è anche la storia delle Hawaii e degli Stati Uniti in generale, di come questi due mondi, che sono comunque diversi, collidono e conflagrano, forse è il termine più giusto, l'uno con l'altro. So that's the general idea. But when we start, we open with a very striking moment in the first, if I'm not mistaken, the first page of the book. And if it's fine for you, I'd like to read in Italian the first half of the first page, maybe to tempt those who haven't opened it yet. Yeah, it's great. Everything sounds better in Italian anyway, so. Allora, gli ho detto che vorrei leggervi la prima mezza pagina del libro, perché credo che possa dire molto di più di quanto possa fare io dell'atmosfera del romanzo, sull'atmosfera di questo romanzo e sul linguaggio di Kawai, che è veramente raffinato senza essere mai artificioso. Non saprei come descriverlo diversamente. Lui mi ha dato il suo benestare, quindi posso leggere in italiano, ha detto che tutto suona meglio in italiano comunque. E quindi, here we are.
Quindi, primo capitolo. Malia, 1995. Honokaha. Quando chiudo gli occhi, siamo ancora tutti vivi e allora diventa ovvio cosa vogliono da noi gli dei. La leggenda che raccontano sulla nostra famiglia potrà anche cominciare in quella giornata liquida e azzurra al largo di Kona con gli squali, ma io so che non è così. Il regno delle Hawaii, scusate, abbiamo cominciato prima. Tu hai cominciato prima. Il regno delle Hawaii era stato distrutto da tempo. Il respiro delle foreste pluviali e il canto delle verdi rocce sottomarine, schiacciati sotto i pugni degli aloe, risorti sulle spiagge e grattacieli. Ed era stato allora che la terra aveva iniziato a chiamare. Adesso questo lo so grazie a te. E so anche che gli dei avevano fame di cambiamento, e quel cambiamento eri tu. Nei nostri primi giorni ho visto un'infinità di segni, ma non ci ho creduto. Il primo è arrivato mentre io e tuo padre eravamo nudi sul suo pick-up, nella valle di Vaipio, e abbiamo visto gli spiriti marciare nella notte. I stopped at the moment when they see the spirits marching in the night. And that's the moment that for me changed my, opened up another layer, discovered, let's say opened up another layer, revealed another layer in this book. Because I started asking myself if there was magic in this book or if it's about perceptions. So what can you tell us about what's real and what's not in your story? Let me just say that in Italian. Avete visto che termino quel passaggio con questa frase, questo momento in cui la nostra narratrice vede gli spiriti marciare nella notte. E la domanda per l'autore è: sono reali? C'è della magia all'interno di questa storia? Oppure è una questione di percezione? Perché per me come lettrice è stato scoprire un altro livello di lettura possibile, leggere di un momento che non è chiaro quanto sia reale e quanto immaginato. I think that that's one of the questions I wanted to leave open to the reader. I think it's important to recognize the definition of what's real or what's magic. It changes over time, and different cultures have different definitions of it, and those definitions and ideas change over time. And so I wanted to have the readers experience this book in a way that allowed them to answer that question their own way. And I also wanted to do that by rendering the islands in the way that I have experienced them. Thank you. Allora, sono reali o no questi spiriti? È reale o no l'esperienza di tutto ciò che sembra sovrannaturale e magico all'interno di questo libro? La risposta del nostro autore è che la lascia all'interpretazione del lettore. È proprio la cosa che io volevo, ho detto che vuoi lasciare alla libera interpretazione di chi legge la storia, perché la definizione di ciò che è vero e ciò che è magico tende a cambiare nel corso del tempo e tende a cambiare da cultura a cultura, non è sempre necessariamente la stessa. Io volevo che l'esperienza di vivere questa storia, vivere questo libro, portasse con sé anche questa riflessione su ciò che è magico e ciò che invece è tangibile e reale. Inoltre, detto, si lega alle isole delle Hawaii e al modo in cui io le ho vissute. E allora mi ricollego proprio a questo, perché il nostro autore, Kawai Strong Washburn, è un americano hawaiano, di origine hawaiana. Le Hawaii sono il centro di questa storia, le Hawaii sono le isole in cui l'avventura di questa famiglia parte e si svolge per circa 20 anni. L'avventura di questa famiglia che comprende 3 fratelli, 2 fratelli in realtà e una sorella, che vivono, crescono nelle Hawaii e poi esplorano anche la terraferma americana. Ma io voglio chiedergli quanto contano le Hawaii per questa storia e se avrebbe potuto essere ambientata altrove. I was just saying that you mentioned in your reply, in your answer, the islands and how you experienced them. And I anticipated in Italian that I'd like to ask you about the islands, about the Hawaii, because you are an Hawaiian
I don't know if that's the right definition, but you come from Hawaii. You were born in Hawaii. Am I mistaken? Okay. That's correct. And the Hawaiis are, the Hawaii, without the S, are the cornerstone, I would say, of this story. Without the Hawaii, there wouldn't be this particular story. But I'd like to ask you, what's the island? Why are they so important for you? And why did you feel like you had to put them into this book? So the islands of Hawaii at one time, it was a sovereign nation. It was an independent kingdom that ruled itself, and the people of Hawaii, to use the pronunciation in Olelo Hawaii in the native language, it was its own sovereign nation, and it was illegally annexed. It was stolen by the United States, and so it became a part of the United States through violence, through a military occupation and overthrow of the kingdom. And so for me, having been born and raised there, that tension always existed. The understanding that the place that I was living was a place that had been stolen from the original people and had been forced to become a part of the United States. And so for me to experience the United States and to understand the United States, it always starts with knowing that the place where I was born and raised was a place that was taken by force. And so when I started writing this story and it was going to be about the islands, I knew that would be an important part of the story to tell. And it's a part of the story of the islands that most people are not aware of, in my experience. And so when they think of the islands, they just sort of think of this happy paradise that's part of the United States, or maybe that's not even understood, but they just think of it as this happy paradise without understanding the history, the political history of the place. And so it's very important for me when I was writing this, and I knew that it was going to be about that was something I wanted to write about, that tension, that sort of the two things at once. The islands are the islands, but they're also a part of the United States. And so in order to do that, it was very important to have much of the story set in the islands, and to have the main characters be of the islands, even as they're experiencing the United States. Thank you. La risposta è che le Hawaii una volta fino all'800 erano una nazione sovrana, una nazione indipendente, che è stata rubata, il termine che ha utilizzato lui, è stata occupata militarmente dagli Stati Uniti e annessa agli Stati Uniti con violenza. E io che sono nato e cresciuto nelle Hawaii non ho potuto nel corso della mia vita non fare i conti con questa verità e non continuare a percepire il rapporto di tensione all'interno della natura del mio paese, no? Come isola e come Stati Uniti, insomma come stato più grande a cui l'isola è annessa ma non per propria volontà. Quindi quando ho iniziato a scrivere di questa storia, quando mi sono accorto che questa storia doveva essere ambientata nelle Hawaii, mi sono reso conto non solo che molti non conoscevano in realtà questo aspetto del nostro passato, molti percepiscono le Hawaii come una sorta di paradiso felice, non necessariamente conoscono la storia della sua annessione americana, quindi come un luogo un po' idilliaco. Ma volevo che in realtà la tensione tra le due nature della Hawaii, anzi scusate per pronunciarlo in modo più simile alla pronuncia corretta che ha utilizzato lui, questa tensione tra l'essere isola con una propria natura e essere anche parte degli Stati Uniti fosse chiaramente percepibile e fosse percepibile all'interno della vita dei miei protagonisti, che vengono appunto cresciuti alle Hawaii, ci passano una buona parte della vita e del romanzo, e anche quando poi vanno negli Stati Uniti della terraferma si portano dietro la loro esperienza di abitanti delle Hawaii. Io adesso vorrei proprio chiedervi di questi protagonisti, perché sono tre voci narranti meravigliose, non penso sia uno spoiler troppo grosso dirvi che noi iniziamo ascoltando una voce, ma poi si aggiungono altri personaggi, altri protagonisti a questo coro, e passiamo dalla prospettiva di vita, dalla testa, dalla sensibilità di uno a quella dell'altro, dell'altra, in quello che diventa un grande affresco in cui
è sempre molto facile lasciarsi condurre per mano, perché non c'è nulla di forzato ed è estremamente affascinante scoprire di più della natura di ognuno. E vorrei chiedergli com'è stato trovare queste voci e descrivere questa famiglia. You mentioned your main characters, your main protagonists, and you mentioned their being from Hawaii and having to struggle with this tension you just described so well. Can you tell us more about your main characters? Because I just mentioned in Italian that, okay, we start with the voice of Malia, or Malia, that I just read a few lines from, but then there are three siblings, two boys, a girl, who grow up together, and their voices are striking. Each of them is so believable, and you fall in love with each of them, and you utterly believe that they are real, each in his own right. How did you find them, and how did they find their own places in your story? This was probably the biggest challenge for me in writing this, because I didn't want it to be a story that was at all based on my life. I didn't want to take my family or my life and turn it into a story. I wanted to build something new, and I wanted the characters to be new. And so I had to create these characters just out of my imagination. And so for probably the first year, I spent all this time with each character. I would write situations. I would put each character just into a situation. Maybe nothing that would end up in the book, but just a situation like, say, if Kawai went to a restaurant and the waiter bumped into her and spilled a drink on her accidentally, how would Kawai respond? How would Dean respond, right? How would each of these characters respond differently to a certain situation? And so I would put them in situations like that and write those situations. And I spent a lot of time understanding each character's background and how it affected their language, because each character has their own internal language. They're each just a little bit different. And what I would do is I would write different passages and put each character in each situation in their own voice. And then I would look at the writing I would do for each character and compare it to each other. And if there was any place where they seemed similar, then I would push harder to make the language different for each of them, so that each one became its own voice, its own language. No wonder it took you an year. What's that? No wonder it took you 1 year. Yeah. To do all that. Let me just catch up until this point. Come ha trovato questi personaggi? Questa è stata forse la parte più difficile del romanzo, riuscire a far sì che nessuno di loro fosse una reinterpretazione di me stesso, della mia persona. Non voleva, ha detto Kawai, non volevo che fosse un libro necessariamente autobiografico, che prendesse dalla mia esperienza personale, volevo che ognuno di loro avesse la propria voce. E quindi per circa 1 anno ho continuato a giocare con le loro voci nella mia testa, a far sì che evolvessero naturalmente, a mettere questi personaggi, 3 fratelli, 2 maschi sono Dean e Noah, Kawai che ha citato è la sorellina, in situazioni diverse, per cercare di capire come ognuno di loro avrebbe potuto sviluppare il proprio linguaggio, la propria voce, perché appunto ognuno di loro è diverso dall'altro, quindi cercare di capire i rispettivi background per dare a ognuno il proprio linguaggio e correggere il tiro, cambiare se 2 o più fossero stati troppo simili. E ha citato il linguaggio è una delle cose di cui voglio chiedergli, perché è un libro scritto in una lingua immediatamente comprensibile, ma anche, come accennavo prima, estremamente ricca, estremamente affascinante. Ed è un libro che parla del linguaggio americano, ma anche delle Hawaii, su cui peraltro vi leggerò poi un pezzettino, se riuscirò a trovare la pagina giusta. Vediamo cosa ci può dire della lingua utilizzata. Kawai, if I can ask you, you mentioned the language of your characters. I mentioned their names, 2 boys, Dean and Noah, and Kawai that you just mentioned, the little girl, and how each of them develops their own voice and their own language. Language seems to be one of the, again, cornerstone, I would say, of the most important points
columns in a way of your book, because you tackle the subject of language from different points and from different perspectives. You actually mentioned the old language of the Hawaii in a moment that I like to read as soon as I find it. Is that my impression as a reader, or was language something you wanted to explore in more ways than one, I would say? Yes, it was. And I think part of the thing that I wanted to explore was not only, so to me, this story is really about stories we tell ourselves, how we create narratives about ourselves, and how those can be helpful and how those can be harmful. Because over the course of this story, the family is telling itself what this miracle means. They experience this miracle, and each of the characters tells themselves their own version of the story of what that means, right? And Noah has this moment, he's saved by these sharks, and each of the characters interprets that differently in terms of what it means to them. What am I going to become because of what happened to my brother, because of what happened to my son? So they're telling themselves, they're each telling themselves a story, and the question becomes, are those stories true? Are they false? What is the result of having told ourselves a story about this moment? Let me catch up until this point, sorry, and then I'll let you continue, because I don't want to miss anything, sorry, just because it is very interesting. Allora, il tema del linguaggio si ricollega alla storia di che cosa parla il libro, in effetti, cosa c'è all'interno della trama. È una storia che parla delle storie che ci raccontiamo su noi stessi, ha detto Kawai, e del fatto che a volte possono fare del bene, ma anche essere molto negative per noi. La trama ruota attorno a questo evento che ho citato prima, un evento miracoloso che questa famiglia con 3 figli vive quando il secondo figlio, Noah, ha 7 anni e apparentemente viene oggettivamente salvato da un possibile annegamento da degli squali. E quindi da quel momento in poi ogni membro della famiglia comincia a cercare di interpretare questo evento straordinario, domandandosi che impatto ha su di sé, sulla propria vita. E adesso lascio la parola a Kawai. Please go on. So the first thing, yes, we talk about everybody's telling themselves their own stories, and they're also doing it with their own languages, right? And at the same time that there's that layer of it where each character is using their own language to tell their own story, I also spend some time actually talking about the words we use when we tell ourselves a story. There's a whole section that talks about God and these different ideas of what God might be, and how sometimes we don't even realize that we might be using a thing as if it were something else without naming it. And that's when we talk about money being a god. It can feel like a god, or you can be hoping to have money. Am I going to have enough money to pay my rent and to buy food by the end of the month? I hope so. And that could be almost the same sort of relationship a person can end up with money, is the same kind of relationship you might have with God, where you're hoping for a divine intervention. And so that's another layer, right? It's not only are these characters telling them stories about this miracle, and they're each using their own language for it, but there's also a recognition at times that we act certain ways, and those actions are almost as if they're their own words. They're a substitute for words. So it's all these things at once. It's interesting, the idea that acts can substitute words. Ha aggiunto nella seconda metà della risposta che non solo appunto esplora come la gente, in particolare i suoi personaggi, si racconta certe storie e cerca di identificarle per l'importanza che hanno nella propria vita, ma anche che voleva esplorare il tipo di relazione che abbiamo con le parole in generale, e il fatto che c'è tutta una parte del romanzo, ha detto, in cui la preoccupazione principale per alcuni personaggi è come riuscire a pagare l'affitto, ad arrivare a fine mese, la loro relazione con i soldi. E questa relazione con i soldi tende a essere molto simile e quasi a sovrascriversi
a quella che hanno con Dio. E ha aggiunto, non solo sembrano utilizzare le stesse parole a volte per descrivere la loro situazione economica, appunto, l'avere o non avere soldi, di quelle che utilizzerebbero se volessero comunicare con Dio, ma anche come certi atti tendono a sopperire, sostituirsi, forse è il termine più adatto, sostituirsi al linguaggio, sostituirsi alle parole. Mi piacerebbe chiedergli un po' di più di questo punto, se ha qualcosa da aggiungere. Why do you say that acts can, if I got it right, substitute words in a way, language? In which ways? And I mean, and just the idea to say that through language, putting it down in a book, is meta in itself, is interesting in itself. Yeah, that's very true. There's a saying in the United States, and I don't necessarily completely agree with it, but sometimes it makes sense. And that saying is, actions speak louder than words. And so it's the idea, because sometimes, like if you think about love, for instance, it's as much or even more in the way that you convey your love for somebody than it is in what you say. Both are important, right? We should tell people that we love them. That's very important. It is an action in itself, but it's also the things you do, right? When you sacrifice for somebody you love, or you even when they have moments of failure or they make mistakes or they do things, you remain there with them in the hopes that, through your relationship, you can build something bigger than whatever the situation is. And so those actions, like that's communication as well, right? And so it can be a substitute, or it can be more powerful than words, right? And so I think that's when I speak about an action becoming a word, that's what I'm referring to. Thank you. Ha esordito nella risposta dicendo che c'è un modo di dire americano che dice no, action speak louder than words, che in italiano si traduce più o meno i fatti dicono più delle parole, le azioni valgono più delle parole. E ha aggiunto, non sono certo di crederci insomma del tutto, ma in effetti c'è un fondo di verità. Per esempio pensiamo agli atti d'amore. È molto importante usare anche parole d'amore nei confronti delle persone che amiamo, è importante dire loro che li amiamo, ma forse è altrettanto importante, non di più, dimostrare con le azioni, no? Il nostro amore nei loro confronti. I due livelli, le due categorie non si sovrappongono necessariamente, e quindi sapere restare accanto a chi magari vive un momento di difficoltà o di sconfitta è di per sé una forma di comunicazione fondamentale, e questo sicuramente è innegabile, mi viene da dire. Vediamo di scoprire un pochino più di questa storia senza rivelare troppo. Ho accennato all'inizio al fatto che, e l'ha detto ancora lui poco fa, che la storia appunto ruota principalmente attorno a tre fratelli che ci raccontano dalla loro infanzia, giovinezza e poi arriviamo insomma all'età adulta, e ognuno di loro entra in conflitto, come è naturale che sia, con la propria famiglia, gli uni con gli altri, come è un po' meno naturale che sia, ma in questo caso capita, entrano in conflitto con l'esperienza e le conseguenze appunto di quel famoso miracolo dell'incredibile salvataggio operato dagli schiavi. E una delle cose che quel salvataggio mette in crisi è la loro identità, il modo in cui ognuno cerca e non trova, o trova, ma forse deve reinventare di tanto in tanto il proprio posto nel mondo. Quello che vorrei chiedere a Kawai è se l'identità è un tema a cui lui, proprio per la tensione di cui citava inizialmente, si sente legato, se la risposta in merito alla propria identità è cambiata nel corso del tempo, e come mai ha voluto farne uno dei perni della storia. Kawai, I was just saying in Italian that I'd like to ask you about the concept of identity within this book, because we have mentioned language, we have mentioned the story, we know that these three kids that we see grow up over the course of, as you said, mentioned 20 years, have to struggle with, which is fair enough and normal enough, with each other and with their family. What is not so normal is that they have to struggle with the consequences of that miracle that you mentioned, the incredible action taken by the sharks.
And one of the things that follows that miracle is what I believe is a struggle within their own identities, each of them within themselves and with each other. And I'd like to ask you, why is identity so important? I think you mentioned tangentially this topic earlier on. And if you think that identity is something that we find once and for all, or that we have to revisit and change over time in our lives? Yeah, that's such a good question. Thank you. So identity is, I think it's important to realize that identity is constructed. We choose our identity, we create our identity, and that's why sometimes in our life we go through moments where our identity becomes something new or it changes. Yeah, we move from being a child to an adult. We move from being dependent to being independent. And in those moments, there's like a new identity that's built. Looks like you wanted to say something. No, I was just wanted to catch up because I realized that I'm more precise if I get closer to you, if I can follow you closely. Allora, lei ha detto che è una buona domanda perché in effetti il tema dell'identità gli è caro. Ha detto credo che sia importante capire che è una costruzione, qualcosa che non ci costruiamo, che formiamo nel corso del tempo, perché cambia in effetti. Siamo bambini, siamo indifesi, siamo sotto la responsabilità di altri e poi via via cambiamo nel tempo. And when we go through these moments where we create a new identity, that has implications for the choices we make. And this comes back to that story idea again, right? Our identity is partially a story. We tell ourselves a story about who we are, and that influences the sort of actions we take in the world. So if you tell yourself, I'm somebody that believes in justice, and you tell yourself that story and you believe that story, then when you're in the world and you see moments of injustice, because you're telling yourself, I'm somebody that believes in justice, it becomes that much, you have to act. If you're somebody that says to yourself, I'm a person that believes in justice, and injustice confronts you, then you have to act against it, right? And so all of these little moments in which we have an identity we've created, and we're presented with situations that ask something of that identity. If you're a brother, then if you're telling yourself you are somebody's brother, then when your brother is in trouble, what do you do? So there's lots of that, right, in moments in the story. Yeah, ha aggiunto anche che appunto l'identità è qualcosa, è un costrutto, è letteralmente una costruzione che cambia nel corso del tempo, che noi dobbiamo cambiare. E ha detto, ci riporta l'idea della storia, quel concetto di ci raccontiamo delle storie e ci crediamo, e l'impatto che hanno su di noi appunto può essere negativo o positivo. Ci riporta a quell'idea di storia. Noi ci diamo l'identità e facciamo in modo che sia la storia che raccontiamo al mondo. Diciamo per esempio di essere persone che credono nella giustizia, ma se è così, ha aggiunto Kawai, allora nel momento in cui veniamo messi di fronte a un atto di ingiustizia, che cosa facciamo? Dobbiamo agire, altrimenti verrebbe messa in discussione, no? La storia che ci siamo raccontati. E questo tipo di elementi, di momenti all'interno della storia in effetti sono importanti e tendono a ripetersi, perché è una storia in cui l'identità viene continuamente aggiornata e messa alla prova. So is it because of these telling ourselves stories and having to meet it or meet up, live up to that story or change our course if we can't, that the characters in the book have to decide what they want to keep and what they want to adhere to and what they want to change as their identities changes over time? Yes, exactly. That's a perfect way of describing it. And the thing that it is, the part that is so central to that is that each of them, not only do they have this miraculous moment, like this miracle that occurs, and then leads to them building their own identities around it, but as they go out into the world and they experience the United States and they're presented with different challenges, those happen at the same time that they're trying to create their own identities. So for example, we have Dean, and for Dean as the brother of Nainoa,
it becomes this question of, well, if I'm not the special chosen son, what am I? Of course. Sì, dicevamo, let me just catch up up to this point. Up to this point. Ha detto che abbiamo citato il concetto di identità, no? E come cambia nel corso del tempo e della propria vita. Ognuno di loro, tornando alla storia, ognuno dei nostri 3 protagonisti deve fare i conti con questo evento miracoloso e con il modo in cui lo vivono, con il modo in cui impatta sulla loro vita. Ecco, Dean in particolare, il fratello maggiore, non è quello che viene salvato dagli squali, quello è Noah. Per Dean la questione diventa: se io non sono il prescelto, se non sono lo speciale, se non sono quello salvato in un atto miracoloso, allora chi sono? Yeah, and so Dean's response to that question of asking himself, if I'm not the chosen son, what am I? In the case of Dean, there's a lot of anger and resentment and a desire to create a version of himself that provides something for his family that his brother can't. So it becomes a competition, and he says to himself, it doesn't matter if I'm not the miracle child. We still need money. We still need to escape this poverty, and I'm going to do that. And my brother can't do that. He hasn't done that yet. So I can do that, and maybe that makes me more important than him. Of course. And then, Kawai has her own version of a story like that she tells herself as well, a reaction to that miracle and what it means about who she wants to be. Ha continuato nella risposta dicendo che appunto Dean vive con rabbia, con risentimento, il non essere il prescelto, non essere quello che è stato salvato e non essere quello che viene additato da tutti come il figlio speciale di questa coppia di hawaiani. Allora cerca per sé un ruolo diverso, appunto, costruisce per sé un'identità diversa e sarà quella di chi riesce a ricoprire un ruolo che Noah non ha ancora ricoperto, non ha mai ricoperto, ed è quello del caretaker, mi verrebbe da dire usando un termine inglese, di chi provvede alla famiglia sotto il profilo economico. Lui cercherà in ogni modo di avere abbastanza soldi da potersi preoccupare appunto della sua famiglia, e questo gli darà un ruolo. Ha aggiunto anche Kawai adesso che anche Kawai, la sorella minore, ha un suo percorso di ricerca di identità che non è quello di Dean, ma deve comunque fare i conti con il fatto di non essere stata quella salvata e a sua volta cerca la propria strada. La cosa interessante all'interno di questa dinamica familiare è che, e qui diventa difficile parlarvene senza spoilerare troppo del libro, a un certo punto tu credi, penso di poter utilizzare un po' generico, io sicuramente durante la lettura credevo che la storia andasse in una certa direzione e sono stata completamente presa di sorpresa da un evento che scombina le carte in tavola e che scombina anche le traiettorie della vita di questi fratelli, che non possono evitare di farci conti. Vorrei chiedere perché, se riusciamo a parlarne senza rivelare troppo, Kawai ha sentito la necessità di mettere di fronte la famiglia di fronte a qualcosa che non può evitare di cambiarla e di cambiarla radicalmente. I was just asking you in Italian and now I'm going to do that in English. Why, okay, these 2 siblings have to deal with the consequences of not being the chosen one or the one that survived this miracle act. But each of them find what they believe, I suppose, is their own way and try to adjust to that and to live with that. But at a certain point in the book, something happens that I'm not going to describe in details because I would give too much away. And it was for me, I did not see it coming. You know what I'm talking about. But I'd like to ask you, if we can talk about it without spoiling too much, why did you decide to make this family face something that could not help but change them and, could not help but force them to
rediscuss again, to reinvent themselves again after it? Yeah, so one of the central questions of the novel to me is, and again, some of these things are things that to me feel perhaps particularly American, and maybe that's not the case. But in the United States, my observation has been that there is a tendency to describe things or to think about the world in terms of individualism, and to revere individualism, and to consider a person's success or failure to be entirely contingent on their individual effort. And for problems in society to be, the solution to those problems is to come entirely from individuals. And so when we talk about the history of the United States, often we talk about moments that have happened in the past and a single individual that was responsible for making the necessary change to bring us forward past whatever that problem was. Allora, la risposta a questa domanda ha a che fare con quello che Kawai ha detto. Forse è un concetto molto americano, non so se è altrettanto diffuso nel resto del mondo, ma in America c'è la tendenza a ragionare in termini di individualismo, come se la vittoria o la sconfitta fossero interamente ascrivibili al singolo individuo, alle azioni del singolo individuo. Questo anche su scala sociale, su scala collettiva, culturale, come se certi momenti della nostra storia e certe situazioni particolarmente difficili potessero essere risolte e la situazione potesse essere sbloccata solo grazie alle azioni dell'individuo e non della società in generale. And so for me, this novel became a question about that sort of a narrative, because I don't believe in that. I believe that the important changes that happen in the world and the way that people survive those changes and the way that society as a whole progresses is through community. It's through the building of networks of people that we love and trust, and to bridge differences with strangers to build stronger and stronger communities. And so I wanted this story to be a chance to ask that question about, well, is it true that an individual is the most important actor in a situation, in a problem? And so that is the change that happens in this novel brings that question. It forces the family to ask that question again, right? Is this miracle, did we understand this miracle that happened? Or is it something yet that we still need to understand? And Kawai, for me, Kawai's story becomes an answer to that in a new way. Of course, I love their story. They're the whole trajectory of our life. Sorry. Allora, ha risposto dicendo che non crede, lui non concorda con questa idea di individualismo, quella che ha menzionato nella prima parte della sua risposta. Lui è convinto che in realtà ciò che provoca e porta cambiamento, soprattutto se positivo, sia la comunità. Una comunità che viene costruita grazie a delle relazioni tra individui, che costruiscono ponti, che costruiscono legami tra amici, tra persone con spiriti affini, con spinte propositive, affini, e anche appunto ponti in grado di metterli in relazione con chi non conoscono, con estranei. Quindi questo libro, questa storia parla anche di questo, si pone questa domanda, la mette al centro di questa parte del romanzo, di quella che segue questo stravolgimento improvviso che non avevo visto arrivare come lettrice. Dopo che cambia tutto, una delle domande che lui si pone all'interno della storia e a cui chiede ai personaggi di rispondere è: cosa succede se ti devi interrogare se è davvero l'individuo, il singolo, a fare la differenza, oppure no, oppure se è un lavoro più collettivo, comunitario, quello che può portare un cambiamento nella vita tua e altrui. E ha aggiunto la vita di Kawai, l'arco di Kawai è un po' la risposta a questa domanda. Peraltro è stato forse il mio personaggio preferito da leggere. Kawai, on this topic, there is, again, something happened, and I don't think I'm giving too much away when I say that as it happens in life, this family as well is visited by a tragedy at a certain point. And there is a moment in the book that I loved because it's a
very short moment in which you describe so well how little after such a painful loss, against all odds, there is something in everyday's life that is merciful and that allows some of these characters to, little by little, step by step, find some solace within themselves and with the world at large. And I'd like to ask you, was it difficult to describe that? Because it's not a striking, big, scenographic, bombastic moment. It's so under the radar and it's so believable. And I think a lot of the readers who have experienced loss can relate to that. Yeah. I'd like to ask it in Italian as well for those who are watching. Sorry. C'è un momento, dopo questo momento di perdita di cui vi ho accennato, insomma non penso sia uno spoiler dire che anche nel libro, come nella vita reale, c'è una perdita importante a un certo punto. E c'è un momento in cui lui descrive in poche righe come si riesca a trovare sollievo e un modo per sopravvivere, e un modo per rientrare in contatto con se stessi e con chi abbiamo attorno. E gli ho chiesto se è stato difficile descriverlo a parole, perché non c'è nulla di scenografico o di altisonante in quelle poche righe, è molto quieto, ma è molto credibile. Credo che molti lettori possano ritrovarsi e ritrovare parte della propria esperienza se hanno vissuto lo stesso tipo di percorso, la stessa perdita, magari una perdita personale importante. Yes, yeah, so you described it in very lovely language in terms of what after the moment occurs and what occurs after that, how it feels, and the way that I wrote it to feel, which is just little by little, the family is trying to overcome a hardship. And there are even things that after this moment, there are still the problems they have that began at the beginning of the book that are there, that they're struggling with at the same time. But I truly believe that humans have an incredible capacity to, especially through good relationships, through love of family and friends, are able to find ways to survive incredibly difficult experiences. And that includes the poverty that the family struggles with for quite some time. It's very easy, in my opinion, to write a reaction to poverty in particular. In the United States, stories about poverty, often the family is broken by it, and there's abuse and there's drugs and things like that. But from my own experiences and the people I know around me, that is not the story. So I don't know, maybe I should stop there. So you can No, sorry, I was coughing. I muted the microphone. But yes, let me catch up. Ho detto che gli è piaciuta la descrizione che ho dato, perché dice che in effetti è molto comune, no? Esperire, vivere qualcosa di simile. E voleva cercare di descrivere come la famiglia, questa famiglia, come tutte le famiglie, trova il modo per sopravvivere dopo appunto una perdita molto importante. Nonostante abbiano a metà libro, e poi insomma per una buona parte del libro, una serie di problemi che si portano avanti fin dall'inizio della storia, questo evento e la loro reazione a questo evento che capita ha un impatto su come poi loro percepiscono se stessi e il modo di uscire da questa possibile difficoltà. Una difficoltà importante è anche quella della povertà. La famiglia è povera per buona parte, la famiglia al centro, protagonista di questa avventura, è povera per buona parte della storia. Voleva anche che questa riflessione sulla povertà di nuovo si legasse a quella sulla società americana in generale, perché negli Stati Uniti c'è questa idea che se sei povero è colpa tua, sto sintetizzando, ma questa è stata la risposta, mentre nella sua è dovuto a ragioni di nuovo legate alla vita del singolo e alle scelte del singolo, no? Magari abuso di droga, piuttosto che difficoltà nel tenere un lavoro. E aggiunto nel finale, nella mia esperienza non è stata così, ci sono altre ragioni. Sorry, catch up. Yeah, no, it's fine. I think, yeah, that's mostly it. I think that the best way to describe it, but I guess the thing for me is that it was very important to write about
joy and perseverance and how those two can go together. I'm trying to remember the name of an author, and I believe she's an American author, but she said something to the effect of she likes spending time with paramedics because they have the best jokes, which I think it speaks to the fact that, you know, if you're working in an ambulance, you're often exposed to some of the most, you know, horrific moments in a person's life after a car accident or something like that. And that the way that these paramedics that this writer knew dealt with it was to find jokes and to find humor in it. And I think that you can often find that in situations where people are dealing with war, you know, all sorts of difficult situations. People will always find a way to survive those things with joy as one of the things that they do that with. And so I wanted to write towards that where it was possible as well. Ha aggiunto nella seconda parte della risposta che voleva, scusate, un colpo di tosse serve ancora? Sorry, I'm trying not to get be left out of breath. Ha aggiunto che voleva scrivere di questo momento di sopravvivenza, no? Legandosi alla mia domanda su come sopravvivere a certi eventi. Come sopravvivere? Con gioia e trovando modi per esserlo, per essere felice, per essere allegro, per avere senso dell'umorismo. Perché ha detto volevo scrivere di gioia, volevo scrivere di perseveranza. C'è un'autrice americana di cui non ricorda il nome, ma di cui ha detto, ricordo una citazione, lei da qualche parte ha detto che adora passare il tempo con i paramedici, con i membri del primo soccorso, no? del soccorso dell'ambulanza, perché hanno le migliori battute di tutti, nessuno scherza come loro. E ha aggiunto, credo che il punto sia che quando sei di fronte a qualcosa di terribile e vivi quotidianamente le parti più brutte della vita, insomma, sei in stretto contatto con loro, hai la necessità di trovare anche la gioia di vivere i momenti di leggerezza per poter andare avanti, ed è una delle cose che volevo descrivere. Ora, noi non abbiamo purtroppo molto tempo, quindi chiudo con un'ultima domanda prima di salutare il nostro ospite, ma è una domanda ampia perché lui ha citato più di una volta gli Stati Uniti, il loro rapporto con le Hawaii, ovviamente, la tensione della doppia identità delle Hawaii. Io personalmente, devo dire, concordo con tutto quello che ha detto degli Stati Uniti finora. Vorrei chiedergli come è stato recepito questo libro, perché penso che metta la società americana a confronto con delle realtà che probabilmente, forse, non so, lo chiediamo noi, non ha necessariamente voglia di vedere e di riconoscere come vere, e cosa si augura di poter fare per provare nel suo piccolo a cambiare le cose, perché una delle cose che ho letto su di lui è che è un attivista per contro il cambiamento climatico, quindi non solo nei libri, non solo nelle parole, ma anche con le azioni, di nuovo i due canali, agisce in prima persona. This is our last question for tonight, and I'm sorry I have to say goodbye because it's been lovely meeting you, but I'd like to close asking you this. You mentioned the United States more than once. You mentioned how you see their reality, their society. For what it's worth, I totally agree with you. And I think that I'd like to ask you actually a couple of things. How do you think this book is perceived and received in the United States? Because I think what you put American society in front of a mirror that they might not want to, see as real, as they might not want to deal with this picture that you draw. And the other thing I'd like to ask you is, because of the way you perceive society and today's culture in the US, I know you're an activist for climate change. Again, you mentioned words and acts and how the two things can work together. What are you doing? What you're planning on doing when it comes to writing, when it comes to actually putting in the work, factually doing something to have an impact on the world around you. Did you already ask the question in Italian? Yes, I did. Okay. Yeah, so to the first point, I think that most of the readers that will read this book recognize that there are things right now
in the United States, but in the world in general, where we can see extreme inequality. We get this sense, you can see this even if we talk about the COVID-19 vaccination, and how different it has been in different countries, and people recognize the inequality in something like that. But you can also just see it more generally in livelihoods and whether or not people can live a safe and comfortable life. There's extreme inequality with regards to that. And the readers that come to this book, generally speaking, as far as my experience has been, are people that recognize that is a problem and is something that's happening in the United States and the world as a whole. And so to the extent that this book criticizes that or brings that into the forefront, most readers want to engage with that and to hear the questions and to think about what it means for the world to be like that currently. The one place I would say that for a lot of readers can sometimes be uncomfortable is recognizing the history of the islands in relationship to the United States. And readers have different levels of comfort with that. Some readers feel guilty, other readers feel frustrated. And so that for me has been a good point. So that's the first part. I can let you translate that, then I can talk about the climate part of it. Thank you so much. Per quanto riguarda la prima domanda su come pensa che sia percepito questo libro, ha risposto dicendo che in realtà c'è chiaramente oggi un problema di informazione, di condivisione delle informazioni reali per quanto riguarda per esempio i vaccini, oggi parlando di Covid, l'ho citato prima, piuttosto che altri elementi della società che alcuni fanno fatica insomma, con cui alcuni fanno fatica a entrare in relazione, ad accettare come veri, come realtà. La sua impressione è che la maggior parte dei lettori che si avvicinano al suo romanzo siano poi persone che hanno voglia di engage, il termine che ha utilizzato, no? Di in qualche modo discutere, di entrare in relazione, di mettere in discussione certi tipi di ignoranza selettiva, mi verrebbe da dire, di oggi, e che vogliono invece affrontare certi temi, non sono a disagio nei confronti di certi temi, anzi li ritengono importanti. È una cosa leggermente diversa quando si parla della storia delle isole delle Hawaii, perché nei confronti della storia delle isole e del loro rapporto con gli Stati Uniti ha visto più spesso sia un certo disagio, sia una frustrazione più o meno diffusa. E ora arriva la seconda parte alla seconda domanda. Thank you. So with regards to climate, in terms of my external actions, and then I'll talk just briefly about where I see my art finding a place in this as well, but the things that I do as an activist mostly focus on, right now here in the United States, as being the largest historical emitter of greenhouse gas emissions. We have an oversized responsibility to change the way our energy systems and our economy function to immediately begin to reduce the number of emissions we're putting in the atmosphere. Because of the complex political climate in the United States, there are only certain policies that are probably viable that can be passed. And so I actually spend my time working with volunteer organizations here in the United States to petition our government to include some of the necessary policies that we think are necessary. One of those is what you could think of almost as a universal basic income, in which the funds are generated from emissions. So if you have an oil company that's drilling in the ground, or you have a natural gas company that's creating emissions, they should be forced to pay for the pollution they're putting into our air, because we all own the air. And when they pay for those emissions, when they're making that pollution, that money should be returned to the people of the country. And you do that directly through what's called a carbon fee and dividend. So I've been advocating for that with a very large volunteer organization for many years. And it looks like maybe some form of it might get passed in the upcoming legislation. We will see. So that's Alza col dato, Per quanto riguarda l'attivismo sociale e l'essere fisicamente, propriamente attivo, insomma, nella società americana di oggi, ha detto: io sono un volontario da tempo per un'associazione che si occupa appunto di cambiamento climatico e di inquinamento. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi sicuramente che in maniera più sproporzionata è responsabile dell'attuale emissione di inquinamento, di sostanze inquinanti,
e dobbiamo agire per cercare di cambiare le cose, per cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando anche in questo clima politico molto complesso, come quello americano di oggi, per cercare di arrivare a quello che lui ha definito una forma di compensazione base a tappeto per tutti i cittadini, per tutti gli abitanti degli Stati Uniti, perché la posizione dell'associazione con cui collabora è che se le industrie petrolifere o altre sono responsabili dell'inquinamento, allora dovrebbero pagare per l'aria che inquinano, perché l'aria è di tutti noi, non appartiene a loro. Quindi dovrebbero fisicamente avere un ritorno economico i cittadini, perché stanno avendo uno svantaggio, no? A causa dell'inquinamento diffuso. È chiaramente una cosa complessa, ci stanno lavorando da tempo e sembra che forse, abbiamo detto, insomma, speriamo in bene, si possa vedere in effetti un qualcosa di concreto in futuro, si possa arrivare ad avere qualcosa di simile. Thank you. And for my art, the thing that I find most important as part of that larger struggle is I want to imagine a future that I want to live in, because I'm very tired of reading books about the future that only imagine apocalypse. They only imagine suffering and destruction and things being terrible. These are not all books, but so many of the books that write about the future imagine a worse future than the world we're living in now. And the things we tell ourselves are important. If we tell ourselves that we are going to be selfish, if we tell ourselves that we're going to fail to meet the challenges that we need to face, it becomes a self-fulfilling prophecy. I prefer to imagine a future I want to live in, so I know what to work towards. I want to imagine a world that my children can live in, that is a world that's full, that's thriving, despite the changes that are coming, that we know are coming, regardless of the work that we do now. But I want to imagine a world in which, knowing what's in front of us now, if we meet that challenge, what would that future look like? And let's imagine it so that we can start building towards it. And so my art now, the novel that I'm writing now, that takes its central challenge is to imagine what a future is going to look like with the challenges in front of us, and how do we get from here to there? And that's the central point of that novel. And I think it's a very important thing for artists to do. One of our responsibilities, in my opinion, is we have to make that future, we have to make that revolution irresistible for the reader. You have to be able to experience it such that you say to yourself, I want to live in that world, and I'm willing to work to make that world a reality. I'm so glad we're ending on this note, on this positive note. We just translate that. Invece per quanto riguarda la sua opera di autore e come vuole agire attraverso la sua arte in senso positivo, no? Per cambiare le cose, è una fantastica risposta che dovrò cercare di riassumere il meno possibile. Ha detto, voglio immaginare un futuro positivo, voglio immaginare un futuro in cui voler vivere, sono stufo di leggere distopici, usando il termine giusto, sono stufo di leggere di futuri sempre immaginati in chiave negativa. Le parole che ci diciamo sono importanti, le storie che ci raccontiamo, torniamo alle parole, torniamo al linguaggio, torniamo alle storie, sono importanti. E quindi se continuiamo a dirci che falliremo, non è bene. Cominciamo a utilizzare le parole diversamente, diciamoci che riusciremo, nonostante tutte le difficoltà, a superare la situazione attuale, a crescere, ad avere successo. Voglio che i miei figli possano vivere in un mondo che sia descritto come irresistibile. Scusate, come irresistibile, come positivo. Ed è per quello che ho intenzione di lavorare e di quello che ho intenzione di scrivere. I'm so sorry, I swear it's not Covid. No, giuro, anche per me a casa non è Covid, è che è novembre, fa freddo, c'ho raffreddore. It's just a cold, but it's the most, the worst time to have a cold now. Well, you're coughing so much. Kawai, it's been such a pleasure. I'm glad we had the chance to talk. I hope we'll do it again in Italy anytime soon. Yeah, absolutely. Thank you so much. Your questions were fantastic, and I really appreciate the opportunity, since I can't be there in person, to be able to speak with readers from other countries about this story. So
And congratulations on Italy for winning the European Championship this year in soccer and football and men's football. I watched that tournament. Italy was fantastic. I think they're going to do very well in this next World Cup. So. Oh, well, we'll see. Thank you for that. Ci ha ringraziato anche noi, perché è contento, anche se non può viaggiare, di sapere che il suo libro viaggia in altre lingue, che viene letto anche dai lettori italiani. Ha chiuso anche facendoci complimenti per gli europei di calcio. Insomma, è positivo nei confronti dei mondiali, lo scopriremo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Scrittori Città per l'occasione e grazie a tutti, a presto, buona lettura. Thank you and goodbye. Stay with us.